Assalamu alaikum. Today I will review this EKEN H5s Plus action camera. I am not a professional reviewer. That's why আমি আমার পার্সোনাল অপিনিয়নগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এটির ভালো দিক, খারাপ দিক, এটির পারফরম্যান্স ইত্যাদি। So let's go. বলি এর সাথে আমি কি পেয়েছি। It will come like this kind of box. বক্সটা এরকম দেখতে হবে এবং এখানে এর স্পেসিফিকেশন রয়েছে। এবং এর সাথে কিছু লো কোয়ালিটির মাউন্টগুলো রয়েছে, যেগুলো কোয়ালিটি আমি কোনোভাবেই ভালো বলতে পারবো না। কারণ কেনার পরপরই খুব স্বল্প ব্যবহারেই কয়েকটি মাউন্ট ভেঙে গিয়েছে আমার কাছ থেকে। এই মাউন্টগুলো একটু লো কোয়ালিটিরই বলা যায়। এরপর কথা বলবো ক্যামেরাটি নিয়ে। This is the camera. এটি দেখতে খুবই সুন্দর, বিশেষ করে স্কুল লোগোটি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। আউটলুকিং জোস, HDMI port, charging port, memory, speaker, microphone, Wi-Fi button, record button, and this is mode button. It comes with 2-inch display. Let's turn on this camera. You can see এটির দাম নিয়েছিল আমার কাছ থেকে অ্যারাউন্ড ৮৫০০ টাকা। সো এই দামের ভিডিও ফুটেজগুলোকে আমি কখনোই খারাপ বলবো না, কারণ দিস ইজ কুইট গুড। বাট আপনি যদি মোটো ব্লগিং এর জন্য এই ধরনের ক্যামেরা নিতে চান তাহলে কখনোই নেবেন না, কারণ এটিতে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন ইউজ করার কোনো সুবিধা নেই। এছাড়া আপনি যদি নর্মাল ফটোশুট অথবা ভিডিও রেকর্ডিং করতে চান তাহলে দিস ইজ গুড ফর ইউ। Let's see some setting. This is burst mode, time-lapse video, time-lapse photo, video photo gallery setting. এখানে ভিডিও রেজুলেশন অনেকগুলো রেজুলেশন রয়েছে, 4K 30fps, 4K 25fps, EIS. Okay, let's talk about EIS. EIS means electronic image stabilization. This is quite good. You can take it, no problem.